Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today I want to teach you new topic that is chapter 6, balance day adjustments and preparation of final accounts. Okay. So before kita start new chapter ni, I nak you all recite the doa first lah. Okay, semua orang jangan lupa baca doa sebelum belajar. Okay. So, let's start. Dalam chapter 6 ni, kita akan buat adjustment. Kita akan belajar, we will learn about the adjustment. How to adjust our financial statement. And we're going to prepare two types of financial statements that are statement of profit and loss as well as statement of bad financial position. Okay. So, kita akan buat 5 jenis adjustment. Okay, so kalau you refer dekat past year question, this one. Past year question part B, question 3. Inilah chapter 6 ni. Okay. So ni yang part additional information ni. Inilah adjustment yang perlu kita lakukan. Okay. Nampak dia ada 8 adjustment, 8 additional info. So maksudnya kita kena, setiap additional info ni kita kena buat adjustment. So kita akan belajar one by one. So first kita akan tengok pada accruals and prepayment. Bila adanya accruals and prepayment, what should we do dekat our statement? Kita kena tambah ke, kita kena tolak ke? Okay, you kena tahu tu. Then kita akan belajar about bad debt written off. Bila adanya bad debt, what should we do? How are we going to compute it? Where are the adjustment that we need to do? Bila adanya bad debt, dia adalah allowance of doubtful debt. Okay, itu bad debt written off. Bad debt ni hutang lapuk. So, dia akan kait dengan kita punya account receivable. Kita punya customer tak bayar, tak dapat nak bayar. Mungkin customer kita dah meninggal. So, hutang dia tu akan jadi bad debt, hutang lapuk, right? And then kita akan belajar pasal allowance of doubtful debt. Samalah, ada kaitan kedua-dua ini. Allowance for doubtful debt ni, setiap company akan estimate dia punya bad debt berapa persen. Okay, so kita akan belajar juga. And then depreciation. Depreciation ialah susut nilai. Depreciation ni ada kaitan dengan you punya non-current asset only. And then last but not least, we're going to learn about capital expenditure and revenue expenditure. Tapi this is rarely lah. Jarang-jarang sekali ditanya dalam adjustment tersebut. Okay, so keempat ni yang famous, popular, always akan ada. Okay. So now let's go to accruals and prepayment. First, why we must do the adjustment? Why adjustment are necessary? This is because some expenses have been paid in advance. Bila paid in advance, it is referring to your prepayment. Prepaid lah. Prepaid or prepayment, sama lah. Sedangkan financial statement kita buat tu is only for the year. Untuk tahun sekarang je. Bila kita paid in advance, maksudnya kita dah pun bayar untuk tahun depan. Apa-apa saja yang berkaitan dengan tahun depan, kita tak nak ada figure tu dalam kita financial statement. Okay. So next, kita perlu buat adjustment because some expenses have been incurred but not yet paid. For example, accrued electricity.
Bila but not yet paid ni accrued lah, maksudnya is referring to your accrued expenses or accrued revenue or accruals. Okay, so again kita punya statement for the current year, untuk tahun ni. Bila untuk tahun ni, apa-apa saja expenses yang incurred untuk tahun ni, kita kena masukkan di dalam kita punya financial statement. Tak kisahlah sama ada kita dah pun bayar ataupun belum lagi bayar. So, bila kita belum bayar, of course lah dia takkan ada dalam mana-mana transaction lagi. So, maksudnya financial statement kita dah pun prepare tu tak ada lagi benda ni. So, kita kena masukkan lah. So, kita kena buat adjustment. Next, kenapa kita perlu buat adjustment? Because some revenues have been incurred but payments are not yet received. Sama lah. Ni cakap pasal expenses. Sebab kita kan ada accrued expenses, accrued revenue. Sama lah. Ni cakap pasal revenue pula. Okay. So, next, kita pergi pada example. Okay. So, financial end year 31st December 2019. So, electric expenses RM200 for December 2019 will be paid in January 2020. Nampak tak? Maksudnya kat sini, dia dah incurred but not yet paid. Bila not yet paid, it means that you punya expenses ni ialah accrued expenses. Okay, so bila you jumpa je accruals or prepayment, please do the formula first. Okay, current asset, current liability, then you ada prepaid, you ada accrued, and then you ada expenses and revenue and expenses. Okay, so sekarang dia accrued expenses, so it is your current liability. So, you dah tahu RM200 ni you punya current liability. Current liability kita akan ada dalam statement of financial position. Kan I cakap kita ada dua jenis statement. That is statement of profit and loss, and another one is statement of financial position. Statement of profit and loss hanya akan ada you punya expenses and revenue only. And financial statement semualah you akan ada kat sini, you akan letak asset equity liability plus on equity ni. So bila cakap adjustment, you kena ingat yang dia akan ada dua jenis adjustment. It must have two adjustment yang you kena buat. Sebab ingat kita accounting menggunakan duality concept. Bila duality concept, dia akan effect kepada debit and credit. Okay. So, first, dan debit and credit tu maksudnya dia satu akan ada dekat statement of profit and loss, satu akan ada dekat statement of financial position adjustment dia, right? So, sekarang kita buat journal entry dia. Journal entry. Since dia ialah accrued expenses, liability, so you akan credit accrued expense, accrued electricity expenses, and then you akan debit electricity expenses sebanyak 200 dan 200. Okay, macam ni je dia punya journal entry. Sini dah tahu current liability, so maksudnya liability increase. Bila liability increase, you kena creditkan dia. That's why I creditkan accrued electricity expenses. And then you akan debit je account electricity ni, buang je accrued tu. Kenapa? Sebab maksudnya kat sini, bila you debit electricity expenses, it means that expenses you akan increase. Itu effect dia. Okay, expenses akan increase.
So, bila expenses increase, you akan masukkan di belah mana? Di statement profit or loss ataupun statement of financial position. Kita akan masuk dia dalam statement of profit and loss. Sebab profit and loss ada expenses and revenue. Since electricity expenses ialah expenses, therefore, kita perlulah tambah dekat statement of profit and loss kita. Sebab kita kata kita debit expenses kan? Bila kita debit expenses menunjukkan expenses kita bertambah. That's why kita kena tambah. This is the adjustment that we must do. Okay? Next. Since ni dah pun dekat statement of profit and loss, so therefore ini dekat statement of financial position. Sebab dia current liability. Accrued electricity expenses ialah you punya current liability. So you masukkan saja dekat bawah current liability ni, you tulis accrued electricity expenses 200. Macam ni lah yang you kena buat, yang you kena adjust. You nampak dia macam ni? Okay. So maksudnya buat one by one dulu. Classifykan dia current asset ataupun current liability. Bila you dah pun classify dia current asset ataupun current liability, then only you boleh prepare the journal entry. Okay. So next kita buat prepaid expenses. Okay. Current asset, current liability, prepaid, accrued, expenses, revenue expenses. Okay. So financial statement, financial year end at 31st December 2019. So insurance expenses paid 1,200 will for the period of 1st April 2019 to 31st March 2020. Okay. So sekarang kita nak prepare untuk 2019. Tapi insurance expenses ni kita dah membayar sampai bulan 3 2020. So berapa bulan yang prepaidnya? Kita kira lah. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. So 3 bulan prepaid. Okay, prepaid. Yang prepaidnya. So sekarang ni dia cakap insurance expenses paid sebanyak 1,200 daripada 1 April hingga 31 Mac. So kita kira bulan April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari 2020, Februari, March. So you ada 12 bulan. Okay, you ada 12 bulan. So sekarang ni kita pun nak kira 1 bulan tu kita bayar berapa untuk insurance expense ni. So 1,200 tu kita tak bagi je lah dengan 12 bulan. So you akan dapat RM100 per month you bayar. Why kita kena kira per month? Sebab prepaid expenses kita untuk 3 bulan. So kita nak tahu berapa banyak jumlah untuk 3 bulan ni. So 100 kita darabkan dengan 3 bulan. Since 3 bulan ni is referring kepada you punya January, February and March 2020. Is referring to your prepaid expenses. So dapatlah 300. 300 ni ialah amount untuk prepaid expenses. So bila prepaid expenses, is it your current asset or current liability? Okay, kita check. Dia prepaid dan dia expenses. So it is your current asset. Bila dia current asset, you akan masukkan dia dalam statement of financial position. Okay, so now kita akan buat dia punya journal entry. Since dia asset, so asset increase. So you akan debit. Debit apa? Debit prepaid. Prepaid insurance expense. Sebanyak 300. Okay. And then you akan credit apa? Credit you punya insurance expense. Buang je prepaid tu. Insurance expense. Sebanyak 300. Okay.
So sekarang kita nak buat adjustment. Adjustment apa yang sepatutnya kita buat dalam statement of profit and loss? Okay, ni tahu ni current asset. So dalam statement of financial position, ni insurance expense. Insurance expense ialah you punya expenses. Bila expenses you credit, maksudnya expenses you berkurang. Bila expenses you berkurang, you sepatutnya tolak di dalam statement of profit and loss. So adjustment yang you patut buat dekat statement of profit and loss, you kena tolak. So that's why kita tolak sebanyak 300 dekat dalam SOPL kita under operating expenses lah untuk insurance expense ni. So dalam SOFP kita letak je, since dia current asset, so kita letak je prepaid insurance expense sebanyak 300. Macam tu. So now kita tengok kepada accrued revenue pula. So financial year end dia still sama, 31st December 2019. So if transaction commission revenue RM500 for December 2019 is not yet received. Sebab tu dia refer kepada accrued. Okay, so maksudnya revenue dia tak dapat lagi. Okay, so kita buat macam biasa. Paid, accrued, expenses, revenue expenses. Okay, so first dia ialah accrued revenue. So dia ialah current asset. So bila dah pun tahu dia current asset, so kita pun boleh buat journal entry. So kita akan debit accrued commission revenue 500, and then credit commission revenue 500. So bila you credit commission revenue ni, revenue maksudnya revenue you bertambah. Bila revenue you bertambah, revenue hanya berada di dalam SOPL. So maksudnya dekat SOPL you kena tambah lah ni, tambah 500 untuk adjustment dia. So dekat current asset ni, this one SOFP, you hanya perlu tulis je under current asset tu accrued commission revenue RM500. Macam tu. Okay, itulah adjustment yang you all perlu buat. Next kita akan buat pula revenue received in advance. Okay, so sama financial year end 31st December. So rent received in December 2019 was 1,200, but half of it was for January. Okay, maksudnya dalam 1,200 ni dia bayar untuk December and January. Okay, rent received. Bayar pula, dia terima untuk 2 bulan. So maksudnya you kena cari untuk 1 bulan lah. 1 bulan rental income dia berapa. So 1,200 bagikan dengan 2 bulan, so you akan dapat 600. Okay, RM600 lah 1 bulan. So you tahu RM600 ni merupakan you punya prepaid revenue. Okay, so macam biasa, current asset, current liability, prepaid, accrued, expenses, revenue expenses. Okay, so dia ialah prepaid revenue. So it is your current liability. So bila dia current liability, you punya journal entry akan jadi credit prepaid rental income or rental receipt boleh je. So you akan debit rental income sebanyak 600 and 600. So bila you debit rental income is your revenue. So maksudnya bila you debit, menunjukkan revenue you berkurang. So dalam SOPL you kena tolak sebanyak 600. So dalam you punya SOFP letak je dia under current liability.
rent received in advance ataupun prepaid rental income. Prepaid rental receive boleh tulis je, letak 600. Itulah yang you all kena buat adjustment dia macam tu. So basically, kalau prepaid, you all kena tolak. Tak. Accrued, you all kena tambah. Prepaid, tolak. Okay? So ingat, kalau tak kisahlah prepaid rental ke prepaid expenses ataupun prepaid revenue, adjustment dia dekat SOPL, you akan tolak sebab dia terlebih. Bila terlebih, you akan tolak lah. Cara mudah dia macam tu lah. Kalau accrual dekat SOPL, you kena tambah. Dekat SOFP, you kena buat table ni. Nak klasifikasikan dia tu current asset ataupun current liability. Tapi yang ni I tunjuk daripada awal lah, macam mana from your journal entry tu, you kena adjust macam mana. Formula dia ini je lah, adjustment. Okay, so that's, ini je lah untuk prepaid and accrual. So next kita tengok kepada bad debt. Bad debt is the amount of debtors ni you punya account receivable who are not be able to settle their debt. Saya cakap lah contoh, you punya account receivable, Encik Ahmad ni is your account receivable. Suddenly dia mati. So kesemua account receivable dia tu akan menjadi bad debt, akan jadi hutang lapuk sebab dia tak akan dapat bayar sebab dia dah meninggal. Okay, example lah. Ataupun dia dah declarekan sebagai bankrupt, so dia tak mampu nak bayar hutang you, so dia tak akan dapat lah hutang tu. So your account receivable will be your bad debt. Bad debt is your expenses. Okay, so let's go for the example. So financial year end kita still sama, 31st December 2019. So one of the accounts receivable amounting to 400 ringgit has been declared bankrupt and is unable to settle his debt. You nampak macam tu, declare bankrupt, unable to settle his debt, maksudnya it's referring kepada you punya bad debt. So bila bad debt, apa adjustment you all perlu buat ialah, bad debt ni kan kata dia ialah expenses. So of course you kena debit bad debt and credit you punya account receivable sebab dia dah tak dapat nak bayar kan. Account receivable orang yang di declare bankrupt lah, so you akan tolak semua. So sebab tu dekat ni kan expenses, bila dia expenses, dia hanya akan berada di SOPL. So dekat SOPL ni you pun tulis lah bad debt 400 sebab dia sebelum ni dia tak pernah ada bad debt, so this is the first time, sebab tu dia tak tambah tolak, tak je bad debt 400. Manakala account receivable, you kena tolak lah. Contoh dekat statement tu dia ada account receivable dia RM 500, so you kena tolak lah 400, tolak dengan bad debt sebab kita credit account receivable. Bila kita credit is showing that you punya account receivable decrease, so sebab tu dia tolak. Okay, so next kita tengok pada allowance or provision for doubtful debt. Okay, some of the existing debtors unable to pay the amount that they owe to the business, so an estimation has to be made to total debtors for the amount that will probably not be collected. Only the increase and decrease in estimation is recorded. Nampak ni. So apa you all perlu tahu,
allowance for doubtful debt ataupun provision for doubtful debt ialah estimation. Company dah estimate yang dia tak akan dapat nak collect account receivable tu. Kenapa account ni dia ada estimation semua ni? Sebab dia tak nak bagi dia over declare dia punya profit. So sebab tu dia akan ada estimate for the worst lah. Maksudnya dia dah estimate awal dah, okay, aku maybe for this year kita punya company tak dapat nak collect all the account receivable, maybe around 5% kita dapat. So 5% tu dianggap sebagai allowance for doubtful debt. Tapi kita hanya record increase or decrease dalam estimation saja. Sebab every year memang kita dah declare dah awal-awal lagi. Kita memang dah declare adalah AFDD ni. So sebab tu untuk tahun yang berikutnya kita hanya perlu declare increase or decrease saja. Okay. So kalau increase in allowance for doubtful debt is treated as an expense. Kalau expense dia cuma ada dalam SOPL. Okay. Kalau decrease in allowance for doubtful debt is treated as revenue. Revenue pun hanya ada dalam SOPL. Okay. Dia takkan ada dalam Statement of Financial Position, SOFP. So jom kita tengok macam mana nak buat kalau adanya allowance for doubtful debt. Okay. On 31st December 2019, account receivable figure is 200,000. And it is estimated that 1% of debtors will be uncollectible. So, maksudnya 1% ni ialah allowance for doubtful debt. Tidak estimated. Okay. Tapi cakap allowance for doubtful debt at 1st of January is 1,200. So sekarang apa yang kita perlu cari ialah the closing untuk allowance for doubtful debt. Sebab dia katakan 31st December ni 1%. So you ambil je lah 1% timeskan dengan 200 ni. So you akan dapat 2,000 lah. So 2,000 ni is you punya allowance for doubtful debt has at 31st December. Maksudnya closing account lah. Okay. Ni balance awal. Balance brought down. This is balance carried down. Okay. So sekarang ni kan dia cakap kita hanya record increase or decrease in allowance for doubtful debt. So you tolak lah balance akhir tolakkan dengan balance awal. So you akan dapat 800. So 800 ni increase kan, increase in allowance for doubtful debt. Sebab daripada 1,200 sekarang you dah jadi 2,000. So allowance for doubtful debt you increase sebanyak RM800. Bila increase, kita akan record dia sebagai expenses. Okay. Maksudnya kenapa expenses? Sebab sepatutnya dia ialah account receivable, sepatutnya kita dapat. Tapi sekarang ni kita estimate yang kita tak akan dapat. Bila tak akan dapat, itu merupakan expenses kepada company. So you must remember that increase in allowance for doubtful debt will be treated as your expenses. So you terus dia masukkan di dalam SOPL under expenses. Sebab kita dah declare dia sebagai expenses kan. Increase in AFDD akan ada di bawah expenses sebanyak 800. Okay. So ni adjustment yang you all perlu buat dalam statement of profit and loss. Manakala dalam statement of financial position, you all kena tolak ni yang closing balance untuk AFDD.
sebanyak 2000 ni. Kena ambil figure ni. Okay, AFDD ni dia quite complicated, tapi it's okay, nanti I bagi lagi satu formula. For now, I just nak you all nampak yang apa itu AFDD, and kalau increase, kita classify dia sebagai expenses. Okay, ingat dulu ini. So now I nak tunjuk kalau AFDD tu decrease, so dia akan berada di revenue, di bahagian revenue. Okay, nak you all tahu tu je dulu. Nanti bila dalam soalan I akan tunjuk lebih detail lagi. So now kita pergi pada depreciation. So what is the causes of depreciation? Due to the physical deterioration. Deterioration tu maksudnya the process of becoming progressively worse. Okay, maksudnya ialah setiap barang yang kita beli, of course akan ada tarikh luput dia. Maksudnya one day you tahu dia akan rosak, like that. Okay, so itulah depreciation. Maksudnya bila kita pakai, wear and tear, erosion, rust, rot and decay, dia ada susut nilai. Macam contoh kalau you beli kereta, okay, dia baru keluar tahun ni, mahal, you beli dengan harga 50,000, let's say contoh. Okay, tiba-tiba you nak jual tahun depan you harga dia menjadi 10,000. So itu ialah dia punya depreciation value dia, susut nilai harga kereta tu. Okay, so selain daripada tu, dia juga due to economic factors, obsolescence, time, depletion, semua itu yang akan menurunkan harga barang-barang tersebut. So depreciation ni kita ada dua method untuk kira dia. First ialah straight line method, second is the reducing balance method. So you akan tahu untuk kira kedua-dua cara ni. So untuk kira straight line method, you kena ambil cost tolak salvage value kalau ada, and then bahagi dengan useful life. So example dia, purchase of machinery was 40,000 in January 2019. So useful life 5 years. Salvage value is 5,000. Accounting year and 31st December. So terus je lah 10,000 you kena tolak dengan salvage value kalau ada ya. Kalau tak ada, terus je 40,000 bahagi dengan 5. Inilah depreciation. Depreciation ni yearly ya, per year. So harga dia ialah 7,000 each year for 5 year. Maksudnya dalam 5 tahun harga dia akan kosong. Okay, susut nilai dia. Kita seperti kata dia, barang yang kita beli ni, machinery ni, harga dia ada dalam masa 5 tahun, useful life. Macam jangka hayat dia lah 5 tahun. So kita, bila kita buat depreciation ni, pada tahun ke-5 machinery kita akan berada di RM0. Okay, ada zero, tak ada value dah. Okay, so next kita akan buat reducing balance method. So dia kata purchase of building worth 400,000 in January 2019. The rate charge is 10% yearly basis. The accumulated depreciation on 31st December 2018 is 76,000. Accounting year end 31st December 2019. Okay, so formula untuk kira reducing balance method ni, depreciation using reducing balance method, ialah cost you can tolak dengan accumulated depreciation. Barulah you boleh darab dengan percentage of depreciation. So 400,000 you tolak dulu dengan accumulated depreciation, cuba 6,000 ni, barulah you boleh darab dengan depreciation rate dia. So you akan dapat 32,400.
depreciation untuk tahun 2019 that has at 31st December 2019. Okay, ini depreciation saja. So bila depreciation, you dah kira depreciation tu, so you kena record dekat dua tempat. Macam biasalah, satu SOPL, satu SOFP. Dalam SOPL, you akan masuk dia under expenses. Tak je, depreciation tak 32,400. Manakala dalam SOFP, you kena record net book value. Maksudnya dekat statement of financial position, untuk supaya mengurangkan kekeliruan, mengurangkan kecuaian, so you perlulah buka 3 kotak ni: cost, accumulated depreciation and net book value. So cost you beli tadi 400,000, accumulated depreciation you ialah 76,000 tambah dengan you punya depreciation ni. Accumulated depreciation ialah nilai depreciation yang terkumpul. Sebab tu kita kena tambah dengan depreciation yang kita kira ni. Ni tahun lepas punya, so kita tambah lah yang tahun ni. So 76,000 tambah 32,400, you akan dapat 108. So net book value ni harga you punya asset untuk tahun itu. So you akan tolak 400,000, cost dia tolak dengan accumulated depreciation, so you akan dapat 291,600. Ni cara you record depreciation. Okay, so dia punya journal entry sama juga, depreciation ialah expenses. So you kena debit depreciation, credit accumulated depreciation. This is contra account dia, memang macam ni. Contra account untuk depreciation ialah accumulated depreciation. And then contra account untuk prepaid, contra account dia kan insurance expense. This is the contra account lah. Okay, macam tu. So last but not least, kita akan pergi kepada capital expenditure versus revenue expenditure. So capital expenditure incurred when business spend money either to buy non-current asset or fixed asset or add to the value of an existing non-current asset. Whereas revenue expenditure is the expenditure incurred for day-to-day operation. So capital expenditure ni included in such amount should be spending on, contoh-contoh capital expenditure ialah acquiring non-current asset, bringing them into the business, legal costs of buying buildings, carriage inward on machinery board, any other costs needed to get a non-current asset ready for use. Whereas untuk revenue expenditure, contoh revenue expenditure ialah repair and maintenance on asset, purchase fuel for motor vehicle, road tax and insurance. Ini contoh dia. You all perlu tahu capital expenditure contoh dia apa, revenue contoh dia apa. This one I suka refer pada textbook. You can page to 74. Okay, dia kata capital expenditure is defined as expenditure that increase the asset value because of the improvement on the capital or efficiency. Revenue expenditure, on the other hand, is defined as expenditure that will not improve the asset value, but it is an expense incurred in the day-to-day running of the business.
The revenue expenditure related to the use of non-current asset merely maintain the non-current asset capacity or efficiency. Thus, the cost of a major repair that will extend the useful life of a machine is capital expenditure, whereas the cost of a minor repair to restore the machine to working order is revenue expenditure. Sekarang ni awak kena bezakan capital expenditure tu apa and revenue expenditure tu. So capital expenditure ni apa-apa sahaja yang akan increase the value of the asset dan juga dia akan extend the useful life of the asset. So kita akan klasifikasikan expenses tu sebagai capital expenditure. Manakala kalau revenue ni dia hanya untuk maintain sahaja. Maksudnya kalau macam kita repaint the building contoh, so painting tu, cost of the painting kita akan klasifikasikan dia dalam revenue expenditure. Okay, so sekarang kita akan tengok pada treatment pula. Capital expenditure, items and treatment dia macam mana. Kalau capital expenditure, dia akan increase the value of the non-current asset. So kita akan masukkan dia dalam statement of financial position. Sebab statement of financial position ada asset, liability, owner's equity. Sebab tu kita masukkan capital expenditure di dalam statement of financial asset. Kita tambahkan dekat cost of the non-current asset. So you boleh tengoklah the following expenditure are capital expenditure. You kena ingatlah freight charges or sales tax for purchase of non-current asset. Lepas tu you ada legal costs, installation costs, extension or additions to buildings, replacing a vehicle's motor. Semua-semua ni sampai H tu, itu ialah capital expenditure. Semua tu kita akan tambahkan cost-cost ni, semua kita akan tambah di dalam cost of the non-current asset, di dalam SOFP. So, sekarang kita tengok kalau revenue expenditure, kita akan masuk dia this one yang 6.4 tu. Okay, treatment dia. The following expenditure are regarded as revenue expenditure will be debited to the expense account and are thus chargeable to the statement of profit and loss. Semua yang revenue expenditure tu kita akan klasifikasikan dia sebagai expenses. Bila dia expenses, kita akan masukkan dia di dalam statement of profit and loss. Okay, so you tengok contoh untuk revenue expenditure ialah repainting of an office block, replacing of a broken window screen, motor vehicle insurance, fuel for motor vehicles. So normally semua yang repaint, replacing, semua itu tu kita akan klasifikasikan dia sebagai revenue expenditure sebab kita hanya nak maintain sahaja dia punya value. Okay, sebab tu dia kita klasifikasikan sebagai expenses sahaja. Okay, so kenapa capital expenditure and revenue expenditure ni penting? Tengok balik ke atas ni yang highlight tu. Sebab whenever capital expenditure is wrongly classified as revenue expenditure, the expense will be overstated and therefore the net profit will be understated. Kita tak nak company ni bila dia tersalah classify into capital expenditure, maksudnya nilai aset dia bertambah. Bila nilai aset bertambah, dia akan menyebabkan profit dia kurang. Okay, sebab tu kita tak nak setiap company tersalah classify into capital expenditure or revenue expenditure, sebab kita boleh understated the net profit and overstated
expenses. Maksudnya kita record terlebih banyak kepada expenses menyebabkan dia punya profit of the company berkurangan. Okay, so that's all untuk chapter 6 ni. So next I akan tunjuk satu sample question. Okay, so jumpa untuk next video.